সুস্মিতা শিকদার। এখানে দেশে অনেক মানুষই একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, এখানে অনেকেই করোনা ভাইরাসে এফেক্টেড হয়েছে এবং আমাদের গভর্নমেন্ট যে একটা সুন্দর ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করতে এবং যারা অফিসে চাকরি করে তারা যাতে বাড়ি থেকেই কাজ করতে পারে এবং স্কুল কলেজের স্টুডেন্টরা যাতে এখন কদিন বাড়ি থেকে তাদের বেরোতে না হয়, বাড়িতেই থাকে, যাতে তাদের এই করোনা ভাইরাসে তারা এফেক্টেড না হয়, সেই জন্য এর জন্যে থ্যাংক ইউ আমাদের গভর্নমেন্টকে। আর ইন্ডিয়ান সাইবার সিকিউরিটি সলিউশনও এই ছোট্ট ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে যে তারা যে এখন আমাদের ক্লাস সবই অনলাইন করা হচ্ছে, যাতে স্টুডেন্টদের যারা অনেক দূর থেকেও আসে এবং যারা কাছেও থাকে তাও তাদের যাতে বাড়ি থেকে বেরোতে না হয়, বাড়িতে বসেই যাতে তারা ক্লাস তাদের কমপ্লিট করতে পারে। বেসিক পাইথন কোর্সের মধ্যে আমরা পাইথনটা কি টাইপের ল্যাঙ্গুয়েজ, পাইথন যে এখন অনেক বড় বড় কোম্পানিতে IBM ও ইনস্টাগ্রাম এগুলো সবেতেই পাইথন খুব ইউজ হয়, তো এর জন্যে পাইথন এখানে যে ট্রেনিং হয় তার মধ্যে আমরা পাইথনের ইন্ট্রোডাকশন, পাইথন স্ট্রিং, পাইথন কীভাবে ডেটা স্টোর হয় তার জন্য যে লিস্ট, টাপল, ডিকশনারি যা ইউজ হয়, বা পাইথন যে কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট, পাইথন ফাংশন, ফাইল হ্যান্ডেলিং, পাইথনের যত ইনবিল্ট মডিউল রয়েছে, পাইথন এক্সেপশনস, ডেট টাইম নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামিং, পাইথনে কী করে ডেটাবেস কানেক্টিভিটি হয় MySQL এর সাহায্যে, এগুলো সবই আমরা পাইথন ট্রেনিংয়ের মধ্যে স্টুডেন্টদের বলে থাকি। আমাদের অলরেডি যদিও অনলাইন এবং অফলাইন দুটো কোর্সই এখানে অ্যাভেলেবেল, বাট এখন যা পরিস্থিতি তার জন্য আমাদের এখন অনলাইন সব কোর্সই অনলাইনে করা হচ্ছে। আমরা জুম, গোটু মিটিং বা জুম এই দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা স্টুডেন্টদের ইনস্টল করতে বলা হয়, তাতে লিঙ্ক পাঠিয়ে সব ক্লাস করায়। Joining a GoToMeeting session is easier than ever with Chrome's Instant Join. Invitees to GoToMeeting events will either receive the meeting ID to be entered at gotomeeting.com, or they will receive an email with a meeting link. Once the ID is entered or the meeting link is clicked, they will instantly join the GoToMeeting session. Attendees will be given the option to use VoIP or computer audio, or they can call in with any number that the organizer has provided. Once in the meeting, they will use this control panel at right to participate in the meeting. If the organizer has begun sharing their screen, attendees will see what the organizer is showing. If the organizer has not begun screen sharing, attendees will see a waiting room screen. We recommend using a wired headset for optimal audio quality, and it is the best practice to turn off any other wireless devices nearby, as this can sometimes interfere with the audio signal. With GoToMeeting, joining a meeting is simple, as online meetings should be. অনলাইন ক্লাসের অনেক সুবিধা আছে, যেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা বাড়ি থেকে বসেই তাদের যে ফ্রি টাইম আছে তাতেই ক্লাস, তাদের সুবিধা অনুযায়ী ক্লাস দেওয়া হয়, তারা যে টাইম চায় সেই হিসেবে ক্লাস দেওয়া হয়, তাদের সেখানে ক্লাস সেই তারা সব করতে পারে এবং স্টুডেন্টরাও এখানে তাদের নিজের স্ক্রিন শেয়ার করে যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটাও দেখাতে পারে, এবং যে ফ্যাকাল্টি থাকে সেও তার নিজের স্ক্রিনে তার স্ক্রিন শেয়ার করে, এবং ক্লাস শেষের পর যে ক্লাসটা হলো তার পুরো ভিডিওটাও স্টুডেন্টদেরকে পাঠানো হয়। তো অনলাইন ক্লাসে স্টুডেন্টদেরও এতে কোনো প্রবলেম হয় না, তারা অনলাইন ক্লাস ও অফলাইন ক্লাসের মতোই তারা ভালোভাবে ক্লাস করতে পারে। Enterprise gets hacked. It takes nearly 2 days.